what strengthen our security back at home. Thank you. Thank you. We have a question from James Rothwell, Telegraph. Foreign Secretary, there is renewed discussion in Europe about reforming the ECHR. Can you confirm whether you discussed that with Foreign Minister Wadephul, and if so, what changes would you like to see to the ECHR? And secondly, if I may, what is your message to Labour colleagues who are plotting to oust Sir Keir Starmer? Ich habe auch eine Frage für Sie, Herr Wadephul. Deutschland zahlt Afghanen in Pakistan Geld, damit sie ihre Asylanträge zurückziehen. Würden Sie diese Methode dem Vereinigten Königreich empfehlen? Dankeschön. Thank you. So first of all, on the ECHR, as you know, I have previously launched a review as Home Secretary into the way in which both Article 3 and Article 8 were being interpreted of the ECHR, and it's why we have been part of discussions right across Europe, and why there will be a meeting in December of Justice Ministers, and we expect further meetings of foreign ministers later this year. Look, it's really important we have a framework of international law, but it's also important that the laws are interpreted in a way that makes sense for the modern challenges that we face as well. And so that's what underpins those discussions. And yes, it is something that we have discussed here today. And in terms of the domestic issues that you said, what I would say is that the discussions that Johann and I have been having today are about the implementation of the Kensington Treaty that was drawn up by Keir Starmer, working with the German government, that are all about how we strengthen our economy and how we strengthen our security. Those are the things that this government is focusing on and will continue to focus on. Die Personengruppe, um die es dort in Pakistan geht, die dort derzeit sich aufhält, aus Afghanistan, ist eine sehr diverse, eine sehr unterschiedliche Personengruppe, und wir behandeln diese auch rechtlich sehr unterschiedlich aus Deutschland. Einige haben eine feste Zusage und deswegen gelangen sie auch nach Deutschland. Bei anderen ist der rechtliche Status mindestens unklar, oder man muss davon ausgehen, dass sie keinen rechtlichen Anspruch haben, nach Deutschland zu kommen, und deswegen gibt es dort unterschiedliche Antworten, die wir aus Deutschland geben. Aber das ist, glaube ich, eine Situation, die ist mit Fragen, denen sich das Vereinigte Königreich gegenüber sieht, nicht vergleichbar. Die zweite Frage kommt von Frau Nöstlinger von Politico. Dankeschön. Frage an Sie beide. Wurden Sie von den USA gebrieft zu dem neuen 28-Punkte-Plan Frieden für die Ukraine? Und wenn ja, wie bewerten Sie diesen Plan? Dankeschön. Nein, wir sind dazu jetzt nicht gebrieft worden. Trotzdem, es gibt fortlaufende Anstrengungen aller internationaler Partner, endlich dafür zu sorgen, dass Präsident Putin an den Verhandlungstisch kommt. So verstehe ich auch die gemeinsamen Treffen, die es jetzt in Istanbul gibt, und alles, was in diese Richtung führt. Das unterstützen wir selbstverständlich. Wir konzentrieren uns darauf, die Ukraine zu unterstützen und damit auch indirekt oder ganz direkt Putin klarzumachen, dass es keine Alternative zu einem Verhandlungsprozess gibt. Er wird damit rechnen müssen, dass wir militärisch, politisch und wirtschaftlich dauerhaft an der Seite der Ukraine stehen. Yeah, and I think we have seen a situation really over many months in which President Trump has proposed a peace process and President Zelensky has shown his readiness for talks and for a ceasefire, but President Putin instead has simply chosen to escalate war, has simply chosen to increase the strikes and the threat, including targeting civilians and impact on children as well.
And so that is why, as Johann has said, as part of the whole strategy that everyone is working together on to seek to get peace includes strengthening the economic pressure, both through the sanctions that we have been escalating, the UK announcing further sanctions, the EU continuing to develop sanctions, and also the US introducing new sanctions on Russian oil and gas as well, alongside the discussions that we have been having to support the use of Russian sovereign assets as well, and the mobilisation of the Russian sovereign assets as part of the work that the EU has been doing, so that we can continue to show that support for Ukraine, but also pressure Russia and pressure Putin to come back to the table for peace talks. There is a question from Siobhan Robbins from Sky News. Hi, Siobhan Robbins from Sky News. First of all, Foreign Secretary, what's your message to Russia about the spy ship that's on the edge of UK waters, and also whether it's alleged attacks on train lines, drones in foreign airspace, cyber attacks? Increasingly, Russia is being accused of bolder and bolder action. Sanctions don't appear to be working. Is it time to get tougher? And apologies, Foreign Minister, for an English question. Just like the UK, we've seen for the best part of this year Germany getting tougher on illegal migration and asylum seekers, yet the AfD continues to rise through the polls. Critics say it's time for you to stop playing with people's lives. What's your response? So Russia has failed in its military objectives over the course of this war, and so as a result what we have seen them try to do is to seek continually to escalate. We can see the approach that they're taking. We have no illusions about what they are doing. We see what Putin is doing, and we understand, and we will continue to be vigilant and determined in our response, just as we have been about incursions into NATO airspace, just as we are being now in terms of identifying the Russian spy ship in UK waters, and just as we have continued to be in response to sabotage threats that we have seen across many different European countries as well. It will not deter us from supporting Ukraine, quite the opposite, because we know Ukraine's security is our security. We will continue to stand with Ukraine because Ukraine has shown incredible strength and resilience in the face of Russian aggression, and I think Putin has repeatedly underestimated Ukraine and underestimated the commitment and determination of Ukraine's friends. The new German government has been concentrating on bringing down the numbers of illegal migration towards Germany, and our Minister of Interior, Alexander Dulban, is very successful on that sector. We are collaborating very closely, me as Foreign Minister and we all in the government, on that very issue, because it's necessary to show the people that we are able to control who is coming to Germany and who not. So that is a deeper reason that we are controlling our borders now. We are doing this in accordance with international law. Frau Nüsslinger, Sie hatten noch 2 letzte Fragen. Dankeschön. Herr Wadephul, noch eine Frage an Sie. Deutschland hat heute bei den UN seine Abstimmung verändert, wenn es auf die UNRWA ankommt. Können Sie das vielleicht ein bisschen erklären? And Foreign Secretary, if I may, Sie haben die hybriden Angriffe von Russland angesprochen. Da wollte ich fragen, es scheint sich eine Veränderung zu vollziehen unter European Officials, dass man jetzt vielleicht übergehen möchte zu mehr aktive Counterattacks, Gegenangriffe, vielleicht auch wenn es auf Cyberangriffe ankommt, dass man nicht nur verteidigen möchte, aber auch reagieren möchte. Haben Sie das heute besprochen? Gibt es da irgendwas, was Sie uns sagen können, auch mit Blick auf die E3? Dankeschön. Ja, das UNRWA-Hilfswerk erbringt in vielen Bereichen durchaus wichtige, lebenswichtige Hilfe für insgesamt 6 Millionen Menschen. Und die Regierungen von Jordanien, Syrien und Libanon haben die Bundesregierung immer wieder um Unterstützung gebeten. Der Punkt ist aber, wir haben, und das steht im Koalitionsvertrag,
deutlich gemacht, dass wir konsequente und überprüfbare Reformen innerhalb der UNRWA erwarten. Hier gibt es einen Bericht von Frau Colonna, der ist unzureichend umgesetzt. Und deswegen haben wir unser Stimmverhalten gegenüber den Vorjahren deutlich angepasst. Und deshalb haben wir zum ersten Mal bei einer Mandatsverlängerung nicht zugestimmt, sondern uns enthalten, weil wir deutlich machen wollen, dass wir insbesondere für die Arbeit des UNRWA-Hilfswerkes in den Bereichen der Palästinenserwerken, der Palästinensergebiete uns eine deutliche Änderung erwarten. Es hat eine nicht akzeptable Zusammenarbeit dort teilweise auch mit einigen Bereichen gegeben, die sich absolut gegen Israel gewandt haben und Feindseligkeiten geschürt haben. Und deswegen haben wir daraus jetzt die Konsequenz gezogen und hoffen, dass das jetzt verstanden wird und dass die notwendigen Reformen endlich umgesetzt werden. So on the different kinds of hybrid threats, we will continue to work closely with all of our allies. The E3 partnership, the E3 arrangement and the partnership that we have in place is immensely important. And we had obviously the leaders of our countries who met last night and who continue to keep that strong partnership working, and that is particularly around the security issues, particularly around issues around Ukraine, and also responding to Russian threats. So we already have important information sharing and intelligence sharing arrangements in place directly for us, but also as part of NATO and as part of the wider alliances that we have. We are keen to go further on things like the sanctions on cyber threats as well from Russia, and we will continue to work in partnership to make sure that we've got the real depth of the hybrid response that we need to make sure that we are always strengthening our security. That concludes the press conference. Thank you very much for attending. Have a good day.